front. Shouldn't keep the sheriff and our witnesses waiting. I smell coffee. Здорово, зритель. Мы продолжаем проходить Alan Wake 2. Мы в Брайтфолсе. Мы вернулись, по сути, в этот город. Вот странно, да, конечно, наверное, смотреться то, что, ну, типа, первый Alan Wake-то на канале уже как бы вышел, да, в выходные. Я как бы в душе не ебу, чё да как здесь. Исторический домик, да-да-да. Алло. Нихуя ты, блядь. Гостиница. Что-то подобное в чертогах разума, блядь. Да я посмотрю, у вас тут тусичелы, ёпта. Нихуя. Я, собственно говоря, кофе. Пойдем. Не пойдем? Где? Ты местный, по-моему. Веди. Тупо по главной дороге идем. Или ты со мной идешь? А, ну вот сюда. Нет. Блять. Я угощусь блядь, закусочная. Я не помню. Не, вот это. Мать честная, нихера себе. Нам надо найти карту Bright Falls. Welcome to Bright Falls. It's nice to have you here. I got you both some coffee. Oh, it's Washington's finest. Nice to meet you, Sheriff. I'm set for coffee. You know, I wouldn't say no to another. I'm Agent Saga Anderson. This is Agent Alex Casey. Tim Breaker. And let me just say, I'm happy you two are here. Frankly, we could use the help. Your deputies said you had a couple of witnesses here. They made them sound like suspects. Mulligan and Thornton are still on about that? No, the Bookers don't strike me as the murdering type, but you can decide for yourselves. They're just inside having coffee and pie to calm their nerves. I'll see what they have to say. Casey, you compare notes with the sheriff. Take your time. Can't believe that happened. Still feel like I'm gonna... Excuse Bon me. appétit, ёпта. I'm Agent Saga Anderson. Are you the Bookers? That's us. I'm Tammy, and he's Ed. Hello, officer. Just Saga is fine, Ed. So, are we being charged with anything? Because if not, we'd love to get back to our hotel and decompress after what we saw. Take a bath, scream into pillows, that kind of thing. We're not charging you. I just have a few questions. Nothing to stress about, okay? So what did you see in the woods? This naked dude came out of the lake, and he was acting crazy, shouting weird shit at us. He must have been on something. Unless skinny dipping at dawn is a thing around here. Then we heard shooting. We ran into these psychos in deer masks. They were tearing into the naked guy with knives, like some kind of satanic cult. Then we bolted and called the cops. What were you doing at Cauldron Lake last night? I'm a writer. True crime. We're here from New York, doing some research on a famous novelist, Alan Wake, who went missing here. I was down at the lake, getting some details. Perfectly legal. Это опасно. Алан, нахуй. What makes you say it was a cult?
The masks and knives aren't enough. Yeah. They were shouting, "Cult of the tree, the cult of the tree, cult of the tree." Oh, and then we found her. The whole thing was terrifying. Алан хочет что-то сказать. Алан, если ты хочешь что-то сказать, заткнись. Не спойлери мне. Хотя это все с Аланом связано. The cult of the tree. What aren't the Bookers telling me? I found their necklace. The symbol is 2 triangles. The Опа. cult wants their spruce tree back, Tammy. Finders keepers Ed. My publisher will want this on the cover. Tammy found something. A necklace belonging to one of the cultists. А мы видели The дом Bookers с were at Cauldron треугольниками. Lake. Why? The fence was built to hide what's there. They say the rider fell in the lake. Алан же кинулся там тогда. Он написал, что он спас жену по My итогу, book да? has questions. Упав в озеро. Past the bolt cutters. They broke in for the sake of Tammy's book. Nothing to do with the murder. They were telling the truth. So you found something there, right? A necklace these cultists may have dropped. Okay. Wow. How did you put that together? It's evidence. You need to hand it over. Told you not to keep that thing to me. Пара треугольников. Мы такие символы видели уже. Thanks. This could prove to be helpful. Do me a favor. Stick around town for now in case we have any more questions. Like we'd even dream of missing dear Fez. Oh God. Saga! Saga Anderson. As I live and breathe. I thought we'd never see you back here after that awful, awful thing happened to your baby girl. How are you? I'm sorry. Who are you? I don't know what you're talking about. It's me, silly. Rose. You know me. I don't think I do. And what horrible thing happened to my baby girl? She drowned. Your daughter. That's so weird. You don't remember. Я, блядь, даже не удивляюсь этой хуйне, знаешь. Oh, I know what this is. You're blocking out your traumatic memories. Happens on TV all the time. No. You're mistaking me for someone else. А в конце окажется, что на самом деле в натуре та дочурка, с которой мы говорили по телефону, это на самом деле ни хера. Это было... Блядь, это, короче, в каком-то... это в «Лунном рыцаре» была такая херня. Ну, типа, у него ж, типа, раздвоенная личность была. Он ее построил тупо потому, что, ну... То, что, типа, у него брат, короче, утонул. У него сначала брат утонул, потом его, типа, пиздил отец. Да, вроде отец пиздил. И он, типа, чтобы пиздил, по сути, не его, а как бы какого-то, типа, другого человека. Создал, типа, отдельную личность. Возможно, здесь то же самое. Ну ладно, тут навряд ли раздвоение личности, но травма явно была. Но сынок опять же утонул где-то в озере, блядь. Дочка. I need to know more about the cult of the tree if I'm going to shut them down. На будущее. Что за культ? Символ культа вот, видимо. Угу. Ну, явно олень, символ культа, нет? Все, кто в масках оленей. Нет. Цель культа. Или это все идет в что за культ? Психология убийств культа.
Угу. Ищем дальше. All set? My guys have Nightingale at the morgue if you're ready to go take a look. Let's go. Well, Casey, I got a lead. Looks like we're dealing with a cult. Ребись, да? The cult of the tree. A murder cult. Fuck. Have you heard of this cult of the tree, Sheriff? Only the urban legend. Мы идем с одинаковой скоростью. Только Сэм Лейк отстает. Старый стал. Макс Пейн. I played some D&D back in the day. Wizard was always my favorite class. Morning, Sheriff. Looks like you have Красава, уважа. Ah, morning, Ted. Yeah, real important guests. Deerfest. Always draws a crowd, right? Too true. More the merrier. Have a good one, Sheriff. Подожди, а когда Алан приезжал, тоже там не был какой-то праздник? Hey, what do you know about that waitress from the diner? Rose? Yeah, she's a bit of a space case. Always has been. Why? What'd she do now? Подожди, Роуз была ведь в первой части. She even knew my name. It was all very weird. Rose has a talent for saying the weirdest thing possible. But it's best not to take it personally. Не. И это явно правда. Это Алан пытается с нами связаться через нее, блядь. Тело раскрыто на. I'd like to take a closer look as soon as possible. О, Lead the way, карта. Sheriff. Заебись. Брайт Фоллс. Или нет? Да, вот он. Мейн-стрит. Новые реплики. Управление Шепа. Точка интереса. Тут еще что-то есть. Особняк. Ой, спасибо, а молодые люди. I'll be right with you, sir. Yep. Just here to pay my ticket. Куда они там говорили? I can't force it open. Надо выломать. Agent? Аза! Ладно. So we share a morgue with the funeral home next door. It's a shoestring budget. I guess you guys don't have that problem, though. Our only coroner rotates between a few other towns, and he's away this week. But you can handle this, right? I'm qualified to perform examinations. Yes. Something about morgues. They always cheer me up. I can't say I feel the same. He's joking. Okay, let's take a look at our patient. I'll start with the external inspection before performing the internal examination. Как же ты, бля, What постарел? was the cause of death? What other? There's writing on here. Can't Что make it out. Writing. написано? Что They написано? manage that. А что если это не он? Defensive wounds. He put up a fight. This looks like text. A tattoo? Nightingale didn't strike me as a tattoo guy. Aha. They did leave something inside his chest. The body shows signs of being submerged in water post-mortem. It doesn't add up. Так. Это не сюда. Это убийство надо смотреть. Сдвинули такую хуй. Ну ладно, технически это все происходит у него в голове, так что это все возможно. Так. Что можно узнать, осмотрев тело? Ну, грудная клетка вскрытая, внутри что-то видно. Причина смерти. Ну, явно, блядь, достание... Явно вот это, блядь, причина смерти. Так. Ритуальная надпись. Еще одна.
Тело и сердце покрыты татуировками, когда убийцу успели их нанести. Бред какой-то. Вздутие сосудов показывает на долгое нахождение в воде. Ну да, он вышел из озера. There's definitely something in his chest. Did the killers leave it there? Или это сделал Алан? Кавер двигал, извините. Вот туда полезешь? Фу, блядь. Короче, он вздулся от того, что типа умер типа в воде, но он умудрился выйти, то есть он. Это что, блядь, записка? It's the same type of page we found at Cauldron Lake. Ага. Nightingale hunted Saga. Didn't see her. The Taken could not see into bright light. Light hurt them, made them vulnerable. Nightingale had no heart, but here he was, killing. Someone's created a fucked up fantasy about us. Hey, hold on. Ты что вспомнил? Found these kinds of pages. Опа. I didn't think they were relevant to this case. I have them right here. Ты тут, блядь, целый рассказ ебанул, да? О-о-о. Подожди, я знаю. Это ж это из... блядь. У них еще игра была, я забыл, как называется, блядь. Quantum Break. О. Чил из Quantum Break, бля. Он еще в пацанах был. У нас тут, сука, зомби восстало. И я такой, это чел из Quantum Break? Чел там... Они не видят тебя. Не видят что-то свет. Титры работают через задницу. Пистолет! Nightingale охотится на Сагу, не заметил ее. На свет. Эй, сюда, скотина, давай, блядь. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Убежище устанавливает часть здоровья, если вы покинете убежище. Быстро, блядь. Это было быстро. История должна была закончиться не так. Блядь. Это охуенно логично, чел. Что, на 8 минут я тут, блядь, или что? Во. А, в натуре? Ну, пропускаю. He can't see me in the light. My gun's out in the hall. Gotta get it back. Go!
Пистолет отдай. Ебался нахуй. Vanished. What the fuck is... Конец головы. Ну ладно. А, они в натуре въебали точно такую же систему, как в первой части? А, просто продолжить. Я думал, еще титры пойдут. He didn't have a heart, but he still got up. The page predicted all of it. It helped me fight him. He just disappeared? Всех ее уебал, всех. We need to figure that out if we're going to do anything about it. Saga was back at Cauldron Lake. Saga had to pursue Nightingale into the overlap. Finding a way in would be difficult. A ritual. Saga would learn how. Stop the monster. Вы сможете прочесть собранную персонажную так, может разум. Ага. О, аптечка. Можно аптечку? Спасибо. Must be locked from the other side. There is no rational explanation to what we just saw. I'd love to blame this on mass hallucination caused by inhaling volcanic gas, but we both know that's bullshit. This was supernatural. Well, I'm glad you were the one to say it. Now we can figure out a way forward. The victim of a ritualistic murder turns into a monster. Может, в этом и Is суть? there a connection? Looks to me like the cult of the tree is performing rituals to create monsters. Maybe. We need to start with learning this cult's goal, their purpose. Right before things got crazy, Sheriff Breaker just vanished. Maybe the sheriff knew more than he was letting Он on. уебал в Quantum Break, нахуй. He seemed anxious, like he dreaded what was coming. Но это был тот же актер. One more mystery. Я не сразу узнал. Так, ну тут вроде как все, да? Так, дела. Хорошо, они хоть подсвечиваются, на том спасибо. Что за культ? Нет? Создание монстров? Они наносят, короче, рукописи, ну, записи рукописей на жертву, да, на его сердце, которое достают. И тем самым оно, наверное, превращается. Клево. Мы это слышали в конце главы. Или в начале. Подожди, а где, собственно... Он уебал вместе с папкой, да? Рукописи. Херово. Блядь. A dead man turned into a monster. Light as a way to fight him. Pages predicting the future. There's no rational explanation. This is the case we must solve. Бля, какого хуя сейчас было? Сага должна была следовать за Найтингейлом. Чтоб вы понимали, лично я уже знал, да, куда нам надо.
The page places Nightingale back at Cauldron Lake. Calls him a taken. We need to head over there, stop him, before anyone else gets hurt. Okay. Это пиздец. Gun shops, y'all okay? Did you get spooked by the bodies? Sheriff Breaker disappeared. Nightingale turned into some sort of a monster, and there are offices down. You two handle things here. We need to get back to Cauldron Lake immediately. Fuck me. That's terrible. We'll do what we can, man. Бежим. That's crazy, right, Thornton? Nightingale's hurt. Он был, да. В этом проблема. В этом проблема. Он был мертв. Nightingale and his cult are dangerous. Садимся в их тачку, We нет? need to be prepared in case things escalate more than they already have. Can you call it in, Casey? Smart choice, Anderson. Еще один треугольник. Agent Casey here. Yeah. We need backup. The Bright Falls case. Whoever you can spare. ASAP. Еще один треугольник. Они, сука, повсюду. The pages haven't been wrong yet. We can't assume the person writing these pages isn't playing us. I agree. But it's our best lead. I'm gonna take a quick look around. Meet you back at the car. See you in a bit. Да я уже к машине бегу. Слегка срезал. Это не оружейная из прошлой части? Вроде она. Перегрузись, блядь. Два треугольника, они, сука, повсюду. Just getting my bearings. Ready to go? Waiting on you. Перемещаться между локациями можно на автомобиле. Ну, это интересно. Пока что очень. I need to come clean, Anderson. I know why Nightingale was here 13 years ago. He was chasing a writer, Alan Wake. Да, да, да. Can we mention him? She's writing a book on his disappearance. You know the detective character from his books, Alex Casey. Yeah, I've heard the jokes at the office. Cold case Casey. Hard case Casey. Sorry. Haha. It's the same name, similar job. It's the first thing anyone thinks of. It annoyed me, but that was it. Then, 10 years ago, I started getting strange letters in the mail. Fragments of prose describing murders. You've heard the stories about what happened in New York. Some of it, at least. Bodies started to pile up. It was a murder. Алан, кстати, будет в Нью-Йорке. Ну, типа, Алан же там, типа, во тьме. Copycatting the murders from the books. In their heads, they were performing a ritual to bring Wake back. Their imagined prophet. After that case, I started looking into Wake's disappearance on the side. And you thought this case might be connected to him? His name does keep popping up. I just wanted you to have all the facts. Next time, give them to me before we find ourselves in the middle of a horror story. Еще какая-то машина. Сердце! Возвращение 2. Сердце. The page says Nightingale's in something called an overlap. Need to figure out exactly what that means. I'm happy I'm not in charge of this mess. Thanks. Let's start looking for Nightingale where he was killed. The writer of these pages knows what will happen. Because they're behind this, or because they can see what's coming. Impossible things are happening here. A world Давай, operating on different спецназ rules. действовать. Ты слева, я I need to спереди. understand this strange logic. To see the clues. Опа. To solve the case. Who the fuck are you? Hey,
Hello there. How are you folks doing? Хули вы тут делаете? Съебитесь нахуй отсюда, у вас кончат дверь. Are you two supposed to be here? I'm Ilmo Koskela. Fantastic to meet you. And yes, Stephen here hired me to show him through the woods. He's in town on important government business, fixing this impressive piece of hardware. I work for the FBC, ma'am. I'm authorized to be here. And I bet you two are here about that murder. Nasty stuff. How's it going? How did you hear about the murder, Ilmo? Do you know anything that could help us? People tend to tell me things. The Koskela brothers are kind of a household name around here. Speaking of, if you're looking for some fun, stop by Watery. Just down the road from Bright Falls, there's our Coffee World amusement park. There's sauna ja vihta. And we offer a variety of guided tours, hunting, fishing, hiking, whatever strikes your fancy. You name it, we probably got it. What is this thing? It's just a monitoring station, ma'am. The Federal Bureau of Control checks volcanic activity and air toxicity levels. No need to worry, though. It's mostly for research. That's one gorgeous weather saga. Looks Nordic. I bet a family member made it. My mother made this sweater for me. How do you know? I knew it. My mom used to knit those sweaters for me and my brother. Watery, my hometown, was founded by Finnish immigrants. So between your name and the sweater, I figured your family might be from Finland too. Suomi, Finland. Pulla, Karjalan piirakka. Close. My mom's family is from Sweden originally. I don't know much about them beyond that. The sweater is just something to remember her by. Stephen, we're investigating a murder that occurred nearby. What can you tell me about your bureau? Nothing that isn't classified, I'm afraid. But I don't know anything about a murder. Operations here are run by a different department. I'm just here to make some repairs. The wiring on this thing frays every couple months. Yep, that's the raccoons. They grow real big here with teeth like you wouldn't believe. Can't gnaw right through a garbage can. Все? That's all for now. Я внутрь зайду, посмотрю. Интересно. Запись собственные следы постороннего вмешательства, сигналы перенаправлены к неизвестному передатчику. Последствия вмешательства ликвидированы, но сам факт вызывает беспокойство. Сообщу отделу расследований. Оставляю запись на случай, если меня кто-то сменит. Если вы считаете, что это, проверьте оборудование на предмет постороннего вмешательства. Может, стоит добавить дополнительный слой металлической оболочки, чтобы обеспечить технику от енотов. Ну да, блять, это все еноты, конечно, естественно. То есть, подожди, здесь должны нести вахту? Очень странно. Я б ебал сидеть, серьезно. Ну-ка нахер. Тут даже если у тебя нет клаустрофобии, ты тут, блин, с ума сойдешь. Типа железная банка, блядь. Метр на метр. Пиздец. Ну, блядь, давай, проходи. Spontaneous combustion? I don't know what. Not the kind of disappearance we normally solve. И тут треугольник. Везде эти ебаные треугольники. Feels like home. No sign of Nightingale. But the page did place him at Cauldron Lake in an overlap. So how do we follow him there? Maybe something around here will tell us. Я хочу зайти в тот странный дом с треугольниками, который весь, блядь, в треугольниках, нахуй. A creepy twig sculpture? Они повсюду. Треугольники, они везде, блядь. Может, добавить что-то о культе? Скорее всего. Культ древа. Символы культа. Для чего они нужны? Чем они помечаются? Ну, сука, все выйти из сумрака, блядь.
У нас типа время это такой треугольник, стиралка это такой треугольник, окно это такой треугольник, открывающийся, да? Холодос это вообще песочные часы. Ну ладно. То есть некоторые дела... Is that the cult of the tree symbol on it? Wonder what's inside. I should take a look around for a way to open this thing. Запутался, выполни следующий шаг. Помоги. Помой руки, достань курицу из морозилки, поспи. Кажется, я понял. Помой руки. Раковину кто-нибудь видит, блядь, здесь? Я это не вижу. Все кончается тем, что надо поспать, так что это, скорее всего, здесь. А, нет, подожди. А, подожди, раковина, вот. Помой руки. Ага. Достань типа курицу из морозилки. Нахера-то. Или вот, кстати, помыть руки можно. Давай еще с собой застрянем, ёб твою мать. И ляг спать. Но мы это читали уже. Я не вижу тут никакого ключа, если честно. А, подожди, код нам нужен. Да ёпта, не ключ. А что там за символ-то? Сука, ты посмотри. Ща я, блядь, запутался. Помой руки, достань курицу из морозилки. Так, ну, это у нас вот такой символ. Поспи. Вот такой символ. Руки. Так, сейчас, ты подожди. Я забыл, какой там символ. Hey, Casey. What's the far's favorite shape? Please, Anderson. Just one case without the A triangle. I don't get it. Yes, you do. Сейчас я, сука, открою тебя. Вот этот. Подожди, не тот. Вот этот. О. Есть! Ха-ха-ха! Looks like they're tools of the trade. Если ты не един с деревьями, руки прочь. Да, это пизды, чел, съебался нахуй. В ужасе, блядь. Ха! Голубка разгадана, блядь. Схроны культа. These stashes could contain clues about the cult. Better keep an eye out for more. Ну, это коллектабл, скорее всего. Ха, нашел. Пластырь приклеила, блядь. We've seen this symbol before. Да-да. Good eye. Культ древа. Символы культа. After we find Nightingale, what then? Ёбнем I've его. never arrested a monster.
I've watched you arrest plenty of monsters, Anderson. You know what I mean. Monsters. Монстры, которые Light монстры. worked against him at the morgue. That might be the only way to stop him from hurting anyone else. Monsters, overlaps, rituals. Вырвем ему сердце. Или What do you печень. make of all of this? Я считаю, надо печень вырвать. И И еще один треугольник. Они повсюду. Даже деревья, блядь, из треугольников, нахуй. Ты посмотри. Треугольники, они повсюду. But with dead men coming alive, the word ritual starts to have more weight behind it. We need to look around. Learn what this ritual is. Ну, ритуал есть ритуал, как бы, камон. Bare feet. Nightingale. Опа. I'll see where these footprints lead. Can you comb through the crime scene one more time, KC? Just in case? On it. If anything comes up, I'll radio you. Идем по следам, блядь. Спуки. Пизда, мрак, нахуй пошел. Все, пизде, нам пизда. На озеро сгущаются тучи. Тьма близко. Монстры выходят на поверхность. И они жаждут человеческой плоти. Ну, пизда. Я туда не полезу. Ну ладно, полезли. А! Сука! Сука, у тебя получилось. Игра, у тебя получилось это сделать. Я испугался. О, блядь. Next stop, Caldera Street Station. The threshold, like a doorway, leading to Nightingale. It's somehow connected to a tree. Я понял, куда нам. Ладно, но пойдем мы туда уже в следующей серии, так что подписывайтесь, оставляйте комментарии, ставьте лайки и всем пока. Игра становится страшнее.